anyị nọ ebe a taa ileba anya na isiokwu ọzọ nke anyị chere na ọ dị mkpa bụrụkwa nke metụtara isiokwu nke anyị na-amụ maka ya kamgbe ọnwa ole na ole gara aga, nke bụ na anyị esila na ihe gbasara nnọchiaha wee bata n'ịghọta ihe bụ isiokwu, ihe bụ mkpụrụ okwu Igbo. Those that are not Igbo, this is an Igbo class and this is purely Igbo grammar. We do our best to speak English as well, but more or less I will be code mixing. That is speaking a bit of Igbo, a bit of English to accommodate everybody. Chi good. Ndewo. Yabona so and actually make kaimara na ndị nkuzi anyị na-eme gbasatara karicha Beatrice nnem ndewo. Beatrice na-ahụzi onyonyo TV ma ọfụma a na-enwe ọdụkọ na omeyochaba omekwa bịachi. Please let me know, because I may use this screen for the first time and I know I'm having reflections behind me that are not helping issues. All right, so bikono kai tusa ihe nkuzi nke ụbọchị taa, and let's start tapping on the screen because we have started. It's reflective, yeah. All right, but as much as you can, I will be using auxiliary board. So I believe it will be well. All right, so two things: share the live. Please start tapping on the screen for us. Just tap on your phone screen and it will continue to promote our program. Right, so dịka m na-akọwa ndị nkuzi a gbasatara nkuzi nke anyị bidoro site na otu ndị nkuzi Igbo bụ ụmụafọ Igbo primarily, n'ihi na ihe anyị na-eleba anya bụ ihe gbasara etu esi ede Igbo, dezie ya ọfụma. Mana nkuzi a bịa bụrụkwa nke gbasara mmadụ niile ndị nwere mmasị na Igbo, ndị na-achọ ịmụ Igbo, ndị nwere ihe mmetụta na Igbo dịka ọ bụ onye mba alụ na Igbo ma ọ bụ ndị ihe gbasara Igbo na-amasị. So if you are here, this is Igbo grammar class, and those who stand to benefit the most are teachers of Igbo language. But this class is beneficial to everybody that has something to do with Igbo. Yanwa mere I sutu Bekee, I asutokwa Igbo. But largely we'll be speaking Igbo. Ndewo mmadụ niile. Ọ bụrụ na isi n'otu ndị nkuzi Igbo amaghị m onye bụ, mee ka mara. Just indicate that you are from the group ndị nkuzi Igbo, okay? Just indicate. Thank you for joining. Usekwu Food, ndewo. All right, and biko metụwara ya aka na ihu ekwentị gị. Taa isiokwu nke anyị na-eleba anya bụ mkpụrụ okwu Igbo. Ihe butere Chigod ndewo nne m, obi na-adị m ụtọ ịhụ gị mgbe ọbụla anyị na-eme nkuzi. Gasị ike di gị si ka m kelee gị. All right, so isiokwu nke gbasara mkpụrụ okwu Igbo, ọdịdị na ọrụ ha na-arụ, okay? Dịka n'otu ndị nkuzi Igbo, anyị nwere mkparịta ụka na ọgwụgwụ izu gara aga nke metụtara ihe anyị na-agaje ịmụ gawa n'ihu. Ndewo Usekwu Foods, onye nwere onyinye gaa n'ihu nye anyị onyinye n'ụzọ niile dị iche iche ka obi na-adị anyị mma, ma karịchasịa mee ka TikTok mara na anyị nọ
ebe a ọ ga-enyere anyị aka ịkwalite ihe anyị na-eme ebe a. Right. Gịnị bụ mkpụrụ okwu Igbo ka a gaji ileba anya? Kedu etu mkpụrụ okwu Igbo Kingsley nọ ji bụrụ ihe kwesịrị ka eleba ya anya? Kedu ụzọ ndị a ga-esi leba mkpụrụ okwu Igbo anya na ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa? N'ihe ọmụmụ a egbubiri m ya ntakịrị. Ihe ndị anyị ga-eleba anya bụ gịnị bụ mkpụrụ okwu. Ka m lee ma eme ihe a ka ọ bakwuo ụbara. Hold on. Ka ihe ọ dị ntakịrị. All right. Anyị gaji ịjụ ajụjụ, gịnị bụ mkpụrụ okwu? Kedu ụzọ enwere ike iji kọwaa mkpụrụ okwu Igbo? Kedu ụzọ ndị anyị nwere ike iji kọwaa mkpụrụ okwu Igbo? Ihe ọzọ anyị ga Beatrice, yeah, YouTube is giving me trouble. The whole thing is like so blank. And there's not. Gosh. Let me see. Okay. Ọkwa nke a dịtụ mma karịa nke mbụ. Yeah, I think it's showing better. All right. Yeah, Ash, our app is free, okay? You can download it on Google Store or Apple Store. All right. Ndewonu mmadụ niile ndị na-esonye anyị ugbu a. Ndewonu ndị na-emetụrụ anyị aka na akara ịhụnanya. Yeah. Ndị nọ na YouTube aka dị ka tete nọ na basa n'anya. I don't know why. The reflection is more on your screen. Okay. I think it's better. Ndị nọ na TikTok ọpụ na ahụ ya ọfụma. Okay. Gịnị bụ mkpụrụ okwu? Ụzọ enwere ike iji kọwaa mkpụrụ okwu Igbo. Nke mbụ bụ anyị ga-eleba anya site n'ọrụ ọ na-arụ. Anyị ga-elebakwa anya site n'ọdịdị ya. Anyị ga-elebakwa anya site na nkebi ya. We will look at what is a word. We will also look at the ways we can describe an average Igbo word. Adeze Dunya, you are welcome. We will look at the word from the function. We are also going to look at the word from the form or structure of an average word. Ndewo Adeze Dunya. Chifoman, you're welcome. Ndewo. Then finally we're going to look at the word from the syllabic structure. Now, this might not be the only things we will discuss in this topic. I just want us to contend that the first class today and possibly the next class, these are the agenda we will look at. Because I know that from the first class, the second class, Nana Akua, you're welcome. We're going to have a lot of reactions, okay?
And that is going to help us to continue to generate ideas from the things we are going to say here. Right. I just want to say that one thing that informed the topic is the topic we've been dealing with. This topic, Nihina, we've been talking about Nocha, A, A, O, O, E, E. But at the end of the day, there seems to be a need that some people, the problem they're having in the understanding of the function of the pronouns Nocha is because they do not seem to understand the typical and average function of an average Igbo word. Kedu ka mkpụrụ okwu Igbo si arụ ọrụ? Okay, that yanwa bụ ihe mere IG na akpa nkata n'ụbọchị taa. Okay, I'm still gonna change this one. I don't know why I didn't change all of them. All right, otu nkeji. Let me also change everything. Okay. All right. So I got gazinile banya na hisoku na not hisoku. Mkpụrụ okwu Igbo. Nke mbụ, ihe anyị bụ n'uche ebe a abụghị ịkọwa mkpụrụ okwu Igbo site na otu ihe ederede ma ọ bụ otu ihe ọkammụta nke a kwuru ma ọ bụ nke ọzọ. One thing we just want to identify is an Igbo word. And a typical Igbo word is possibly not different from a typical word in any other language, like we know, possibly English, for instance. But here, when we look at the structure, otu mkpụrụ okwu Igbo si arụ ọrụ, anyị ga-ahụta na ndiiche ga-adị na otu mkpụrụ okwu Igbo maybe asụsụ ndị ọzọ si arụ ọrụ. Mkpụrụ okwu Igbo bụ okwu nwere nghọta mgbe ọ nọrọ onwe ya ma ọ bụ n'ime ahịrị. These are elements of language, okwu, but they have meaning. And if you look at my statement here, I underlined nghọta, and I'm going to put it here as well. So, nghọta bụ gịnị? Meaning. Meaning. I'm going to switch to this. Dora Digital, ndewo. Nghọta bụ meaning. Ma ọ bụ mpụtara. Nghọta. So, ihe. No.
So Beatrice enweghị kedu aha ya YouTube enweghị ụzọ a ga-eji mee tụgharịara anyị ka ihe si apụta na board anyị is unfortunate because I'm using my phone camera, what is called the front camera. The only way it will change is if I turn my camera and use the back camera. But the only problem with that is that if I do that, I'm not going to be able to see you or to see what you are, your notes you are making for me to read. So that's a problem, okay? Maybe the other thing I will try, if that will work out, is to see if I will use a computer. But I've not tried that yet. But I'm not being confident that it's going to be any much difference. All right. Mr. Redemption, Nandini Le Sonyere, there for your understanding, British. Anna Mekelun, you're welcome. All right. So, ihe na-eleba anya bụ mpaghara asụsụ a anyị dere o nwere nghọta. Nghọta, not understanding. Nghọta pụtara understanding in one aspect. Nghọta dị na ya bụ the understanding that it has. All right, Bonaventure, ndewo, nam, ndewo. Yes. Nghọta na mpụtara. Kedu nghọta dị n'okwu maọbụ ihe mmadụ kwuru? Of course, ọ bụ na mmadụ kwuo okwu, ọ bụ na mmadụ dee ihe, a na-atụ anya na onye ọzọ gụrụ ya ga-aghọta ya. Nke bụ na ọ bụ na ide ihe mmadụ aghọta ya, ndị ihe dị otu a n'Igbo dịka let's say, okay, gịnị bụ nghọta dị n'ihe m dere? Gịnị ka ọ pụtara n'Igbo, n'asụsụ Igbo? Lekwa okwu m dere ebe a. Gịnị ka ọ pụtara? Gịnị bụ nghọta ya? Gịnị bụ mpụtara ya? Ọ bụrụ na m jụọ ya dịka ajụjụ, aga m ahụ na enwe onye ga-asị na mkpụrụ okwu a pụtara ihe ọbụla a ga-aghọta n'Igbo. Ya nwa mere ji na-ekwu okwu nghọta. Nke bụ ọ bụrụ na ide mkpụrụ okwu Igbo, a ga-enwesarịrị nghọta. Onwe nghọta dị na ya. Chigo, thank you. N'ihi gịnị? Ọ bụghị mkpụrụ okwu Igbo. Ya bụ na mkpụrụ okwu Igbo ga-abụrịrị mpaghara asụsụ ahụ nke na ede ya ọ ga-enwe nghọta. The Igbo word is that aspect of language when it is written or even said, there is understanding, there is meaning. The person that said it will have the understanding of what they're saying. The person that is said to will have the understanding as well. Thank you, Chief Oman. Right, Chief Oman, there. So that is what we are trying to look at. Now, dịka nkọwa na-achị inye na mkpụrụ okwu Igbo ga-enwesarịrị nghọta. Okay? Ihe m ga-ekwu ebe a bụ, one thing I must chip in is that does not mean we don't have other aspects of the language that create meaning. Okay? For instance, anyị na-enwe ihe a na-akpọ syllable, anyị na-enwe ihe a na-akpọ morpheme. Okay? Some of these technical terms. Mana ihe anyị na-eleba anya bụ gịnị? Mkpụrụ okwu. Mkpụrụ okwu ga-enwesarịrị complete meaning. Nghọta zuru oke, mpụtara zuru oke. Unlike some other elements of the language that may not have a complete meaning. When you say morpheme or phoneme, you find out that when you begin to look at this, they may not have complete meaning. Their meaning may be attached to the meaning of other things. But in terms of the word, when the word is on its own, it will have complete meaning. When the word is attached in a string of sentence or, a string of clause or phrase, it will also have meaning and then function associated with that line of sentence that is in. Okay. Anyị sị na okwu nwere nghọta mgbe ọ nọrọ onwe ya ma ọ bụ mgbe ọ nọ n'ime ahịrị. So, anyị nwere ọmụmaatụ ndị ndepụtara ebe a.
I wish everybody could see it without me writing them on the board. I have some examples. Ọmụmaatụ nke a gụnyere okwu ndị nke mbụ. Let me put this way. All right. Ile anya ebe enwere m o nke bụ mkpụrụ okwu. O ebe a pụtara nnọchiaha. Nnọchiaha he or she. O ọ bụ mkpụrụ okwu. Okay? O mere ihe dị otu a. O riri nri. O jere ozi. O meghị ihe a gwara ya mee. Kedu ya na-ekwu o n'ebe ahụ bụ mkpụrụ okwu. Ebe a enwere m okwu dịka ji, yam. Chidimma Anusie ndewo nọ. Ji ebe a bụ mkpụrụ okwu dị mkpụrụ edemede abụọ, mana ọ bụ mkpụrụ okwu ji n'asụsụ bekee pụtara yam. Anyị mana anyị na-eri ya eri. Ọ bụrụ na mmadụ sị gị ji kwuore gị na o riri ji, anyị ga-ama ihe ọ na-ekwu. Anyị nwere ebe a mkpụrụ okwu nke mkpụrụ edemede ya dị atọ. Ụwa. Ụwa pụtara world. Ụwa, world. Okay? Anyị nwere mkpụrụ okwu ọzọ. Mmadụ, a known person. Thank you, Beatrice. Mmadụ, which means human or humans, right? Now, if you look at the trend, what I'm doing, I'm starting from the list, increasing the number of letters that make up a word. So showing you that mkpụrụ okwu Igbo nwere ike ịbụ otu mkpụrụ edemede maọbụ mkpụrụ ụda maọbụ karịa. The Igbo word can be one sound or one letter or more. So the Igbo word begins with the least amount of letters, which is one. So just like we saw in O. Then we have another example. Akwụkwọ, which is what? Book. Akwụkwọ, book. All right. Then I have one big one long, lengthy word, which is ọgbara nkịtị okwu juru ọnụ. Ọgbara nkịtị okwu juru ọnụ. And this is like a name given to the Almighty God when we are praising, and we give him several different names. One of the names we give in Igbo is ọgbara nkịtị okwu juru ọnụ. Such names we have touched here as sentences, and we're going to see more of them as well. And such names we get when, people, yes, so, yes, is a word, and as well as a sentence. That's what I'm trying to say. Ọgbara nkịtị okwu juru ọnụ ebe a bụ otu mkpụrụ okwu, because na ọ bụzi aha a na-enye Chineke, right? So o toro ogologo. Ọ bụrụ na anyị kewasịwa ya, anyị nwere ike ikewasị ya ka ọ bụrụzie otu ahịrịokwu. So just like you see that otu mkpụrụ okwu bụ naanị otu mkpụrụ edemede. So we can see that as well, mkpụrụ okwu nwere ike bụ ahịrịokwu. It is not, it's a compound word. Yes, Chineke, thank you. A compound word, because achịkọtara ọtụtụ ihe ọnụ o wee mee ka ọ bụrụ otu okwu. Ihe o ji bụrụ okwu bụ na ọ bụ aha. Etuto aha. Anyị na-enwetakara aha ndị dị otu a mgbe mmadụ a na-etu mmadụ aha dịka anyị na-etu Chineke aha ebe a. There's no Igbo person that would like to answer the name ọgbara nkịtị okwu juru ọnụ, because that is a name left for the Almighty. Everybody knows that, you don't really want to go that route, okay? But there are other chieftaincy or titled names that people take, okay, that make up a word. Right. Ihe ndị a bụ ọmụmaatụ okwu na gịnị asụsụ Igbo anyị na-asụ. Okwu, mkpụrụ okwu. Each one of them becomes a word, because they can stand on their own and make a meaning. Let's go back to O as a word.
o nọchitere anya aha mmadụ. Kedu ihe mere o ji bụrụ mkpụrụ okwu? Mgbe anyị kwuru o, dee ya naanị ya n'ahịrịokwu, ikuku ama anọ ya one of Mbaise. Ndewo Beatrice. Ikuku ama anọ ya. You see, you have formed another word. All right. So mgbe anyị nwere o ebe a dịka otu mkpụrụ okwu, ọ nọchitere anya mmadụ. O represents a person. And mgbe anyị si na o jere ahịa, like we have seen in some of our examples, o jere ahịa. Chukwu okike abịama, ndewo Chigod, Chukwu okike abịama. You see, we are getting other examples here. Yo Ketia, how are you? Ikuku ama anọ ya is also a name we give to God or humans, and what it means is the air is not being trapped in any way. You cannot trap the air. You cannot set a trap for it, and you know, so that is a kind of a name to show that you are yeah, but you put it one word, and the first O you put there is you. Okay, ikuku, not ikoku. All right. So mgbe anyị nwere ọmụmaatụ dịka o jere ahịa, we are looking at this O here as a word because it is representing a human being, a person, right? Obatobie, thank you. I mean, I'm a ọtụtụ ọmụmaatụ of, you know, words that mkpụrụ okwu ndị anyị na-enweta site na etutu aha mmadụ. All right. So n'ihi nke a, ahịrịokwu a n'ebe a bụ ahịrị nọrọ onwe ya, nwere nghọta zuru oke. Is there anybody who knows Igbo that will not understand what we are saying here? O jere ahịa. He or she went to the market. So ọ bụrụ na anyị kewasịa ahịrịokwu a, if we begin to split this sentence according to the words that make up the sentence, ị ga-ahụ na nke mbụ anyị ga-enweta ebe a bụ o. The first word we are going to get there is what? O. Thank you, Yoketia. So you find that the second word we are going to get here be jere, which is went. Okay? And then the third one we're going to get is ahịa, which is market. Now, mkpụrụ okwu ndị a mebere ahịrịokwu ndị a mere ka ahịrịokwu nwee gịnị mpụtara zuru oke. Yeah, he or she went to the market. If we did not have each of the words having a complete meaning or understanding, they will not be able to give us a full sentence with a complete meaning. Ọ bụrụ na mkpụrụ okwu ndị mebere ahịrịokwu anyị, kedu onye a abatala m n'ihe ọmụmụ? Carry schooling. Gịnị bụ aha gị? Oh, no. Paula, ndewo. You're welcome. Thank you, Oketia. Yeah, thanks. I'm glad you are enjoying the class, even though you are not Igbo primarily. Oh, Mazi Chidebere, ndewo nam. You're welcome. All right. Ndewo. Okay, so ihe anyị ji nwee ahịrị zuru oke bụ na nwoke dike Chinenye, ndewo. Ihe anyị ji nwee ahịrị zuru oke bụ na anyị nwere mkpụrụ okwu ndị zuru oke mebere ahịrị ahụ. Okay? We cannot have a complete sentence that is made up of incomplete words. Remember, we are looking at words. So, ebe a anyị na-ahụ
mkpụrụ okwu nke bụ naanị otu mkpụrụ edemede, a word that is made up of just one letter, or as it may be, one sound. Now we have another word. We have another word. Now, the grammatical rule of the sentence, of the language, helps us to know how to fuse these words together in a way that they would make a meaning. Otu asụsụ iwu na-akwado otu asụsụ Igbo dịka asụsụ nyere anyị aka ime ka anyị ghọta ka ị ga-esi wekọta mkpụrụ okwu ndị ọnụ o wee nye anyị gịnị ahịrịokwu. Alright. Okay. Anyị na-abịa n'ihe omume, mana achọrọ m ịtọ ntọala n'ihe ọmụmụ anyị nke anyị bidoro isiokwu ya taa, nke bụ gịnị mkpụrụ okwu Igbo. Dịka anyị si na ụzọ ndị anyị ga-eji leba mkpụrụ okwu Igbo anya gụnyere n'ọdịdị ya. Biko mgbe ọbụla ị nwere ajụjụ, gbaa mbọ jụọ ajụjụ gị. Aga m ahụ ya maọbụ na YouTube maọbụ na TikTok. Alright. Lekwa ọmụmaatụ m nyere ebe a, ihe na-abụghị mkpụrụ okwu. Gịnị mere mgbe m dere ya enweghị onye kọtara ihe m na-achọ ide n'ihi ozughị oke? Anyị bịalee n'ọdịdị ihe a m dere ebe a, anyị wee hụ na n'agbanyeghị na ihe mebere ya bụ, anyị ga-ahụ na nke mbụ ihe mebere ya bụ mkpụrụ edemede atọ. Anyị nwekwara ike ịsị mkpụrụ edemede atọ a kedu otu esi dee ya? Ihe bidoro ya bụ mgbochi ume. This pseudo word is made up of 3 letters, and this pseudo word is written, thank you Beatrice. Thank you. Yeah, so this pseudo word is written in a way that the consonants begins the pseudo word, and we can say it has a consonant vowel consonant, but this is not a word. We are looking at the form and structure. Now, upon that we have looked at it and seen the structure, we can identify that it is not an Igbo word. But look at O that we have in Ojerahia. We are identifying it as something that has a meaning, but it's a very simple word. What is it made of? One letter. Yeah. According to syllabic structure, that is the third way we are looking at the word. It's made up of one letter. And what is that letter? O. It has no other form that is of great interest that we can use, with which we can use to describe it. One letter or one sound. When we are looking at that, we are looking at the structure or the form of the word. Jere. I hope you are seeing it on YouTube. Yeah, I think you are still able to see it. TikTok people, you are good. Alright, Jere. If we look at the structure of Jere, I got say na nkembu ihe mebere ya bụ mkpụrụ edemede anọ. It is made up of 4 letters. And those 4 letters, we're not talking about the syllabic structure now. It is also that the word begins with a consonant. N'ihe bidoro mkpụrụ okwu a bụ gịnị? Mgbochi ume. Then it contains udume, and then mgbochi ume and udume. Right, this is a form. This is a structure. If we look at it according to sounds, which is also another way, we also look at J as a sound, A as a sound, Re and A. 4 sounds as well. Making up this word. Then I ahia. Ahia I ga say na ihe mebere bụ mkpụrụ edemede anọ. Mkpụrụ edemede anọ o bidoro n'udume. Ihe ọzọ na-esoje ya bụ mgbochi ume, udume, udume. Anyị bịa na sound na mkpụrụ ụda ma ọ bụ ụda asụsụ ya,
I ga say obukwa mkpụrụ ụda anọ nọ na mkpụrụ okwu ndị a. This is how we look at words according to the form. The same way this applies to the examples I nwere na the screen. Enyere m example nke anọ ya, mmadụ. No, haga here doesn't make sense. Star. It doesn't have a complete sense. Your teacher. You missed something, which is a verb. Okay, in your sentence. So what you have is the noun and you tried, and the auxiliary verb, and no verb is in there. All right. Mmadụ. I want to ilaya mmadụ. I think I should be able to write it out here. Mmadụ. I hụ na ihe mebere ya bụ mkpụrụ edemede otu abụọ atọ anọ ise. It is made up of 5 letters, okay? And I ga-asị na ihe bidoro ya bụ mirudume. It is also it begins with an auxiliary it begins with a syllabic nasal, okay? Mirudume, that is a consonant that behaves as a vowel. That is what mirudume means, okay? All right. Chigo, thanks for correcting Yoketia. All right. But I bele anya na ihe gbasara ụda. The sounds. We will now look at how many sounds does it make. Ma, a, de, o. Okay? Ma, a, de, So, I ga say no bụ udole nọ na mmadụ. All right. Ndị na-asụ na-ede na-akụzi Igbo. How many sounds are there in mmadụ? Ise, atọ, anọ, atọ. 3 sounds. Yoketia, ise. All right. Ndị niile dere atọ detere ya. Ụda atọ bụ ihe nọ na mkpụrụ okwu mmadụ. 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 How did we come about that? Now, nyere anyị ụda nke mbụ na mkpụrụ okwu a. Mi nọ ebe a enwe ike inye anyị ụda. Mana itinyere ya itinyere ya a, ya onye anyị ụda nke abụọ. Okay? Ọ bụghị nkeji okwu or syllabic. Yeah, M is syllabic nasal. Yes, thank you, Chidebere. Exactly. Udume mgbochi ume naanị anaghị enye anyị ụda. So let's not confuse it with syllabic structure. Okay? Right. So we are looking at the sounds. So ma gives us one sound. D will not give us a sound here without the vowel. So do gives us another sound. Even though what you are referring to invariably applies to syllabic structure, because syllabic structure is about we split the word according to the syllables, and each syllable makes a sound. So is related. Each syllable makes a sound. A consonant in Igbo language does not produce a sound on its own without the addition of without working together with a vowel. Yes, Chigo did that. All right. So invariably, when we're looking at that, we're also looking at the syllabic structure. Yes.
Thank you, Beatrice. Thank you, Chinenye. Okay. So, mana mgbe anyị na-eleba anya mkpụrụ okwu n'ọnọdụ dị otu a, anyị na-eleba anya mkpụrụ okwu n'ọdịdị ya dịka okwu ahụ siri dịrị. Now, the question we will ask ourselves is, Peter Nyibele, how are you? You're welcome. Is, what is the form, what is the structure of an Igbo word? How do we arrive at an average Igbo word? Kedu ka anyị si enweta mkpụrụ okwu Igbo? In Igbo language, the letters form the word. And there is a rule, a way how the letters are combined to form a word, in line with the kind of word we want to form. Now, an average Igbo word, and I want to say this more in English because of those, to, make sure I establish the understanding across board. An average Igbo word is made up of consonant and vowel. Some consonants we refer to as mirudume, that is syllabic nasals. An average Igbo word, most of the times, an average Igbo word, Igbo noun, begins with a consonant. Begins with a vowel, whereby the verb can begin with a consonant and a vowel. All right? Okay. An average Igbo noun word, nominal word, begins with a vowel most of the times. But we have Igbo words that are also noun that begin with a consonant. Okay? And we're going to be looking at these forms in this. Mana, ihe bu n'uche eme nkuzi a ga-akpọwachi anyị na ihe gbasara nnọchi aha anyị na-amụ kamgbe ọnwa ole na ole gara aga. The purpose of this study will take us back to the aspects of pronoun that we've been looking at. All right. Dinta, for instance. Thank you, Beatrice. Dinta is a core Igbo noun. It begins with a consonant. It is not formulated with, additional elements of the language. All right. Thank you for that example. Okay. I believe if I write down more in the YouTube, I got here. Okay, ka anyị gaghachi na onyonyo TV anyị. Ka anyị lee anya mgbe okwu nọrọ onwe ya, anyị na-amata okwu ahụ site na nghọta ma ọ bụ mpụtara ya. When a word is on its own, when a word is standing on its own, we identify the word. Next time I wouldn't be using bright colors on my screen. I see that the reflection is much on YouTube. All right. When we are looking at a word, we identify such a word on its own by the meaning it creates. In the Bekee, na-akpọ nghọta ma ọ bụ mpụtara ihe a na-akpọ ya denotative meaning. Denotative meaning. Ya ka ha na-akpọ ya na Bekee. Ya bụ nghọta sitere n'okwu mgbe ọ nọrọ onwe ya. Nghọta okwu nwere ma ọ bụ mpụtara okwu nwere mgbe naanị ya nọ, dịka na dinta anyị na-ahụ ebe a. Dinta bụ onye na-agba nta. Dinta is a hunter. Okay? And I think that word is also formed, but it's a core Igbo word. It's a formed core Igbo word, yes. So
when we say dinta, an average Igbo person who understands Igbo knows what we mean, okay? On its own, it does not need any other word to come behind, before, by the side to help the meaning be realized. Dinta, the denotative meaning. Mana ọ bụ na mkpụrụ okwu banyezie n'ahịrị, ahịrị nwere ike ịbụ nkebi ahịrị maọbụ nkebi okwu maọbụ gịnị gị hụ na maọbụ ahịrị zuru oke. Okwu ahụ nwere ike ịbịakwa nwezie mpụtara ọzọ dị iche. Nne m doo netwọk na-enye nsogbu ụfọdụ ọtụtụ ebe n'ụbọchị ndị a. Jisi ike. Alright. Ka anyị lee anya na ọmụmaatụ anyị nwere ebe a. Mma. Dịka anyị hụrụ ya, mma, which is knife. On its own, when one says mma, what comes into your mind? Knife. Na bekee, what comes into your mind? Ọ bụrụ na mmadụ sị mma, kedu ihe uche gị ga-agba na ya? Nke mbụ, o nwere ike ịbụ mma ekwu, mma usekwu, mma a na-eji eme ihe na gịnị usekwu. A knife used in the kitchen. Nke abụọ, o nwere ike ịbụ mma adani. Ndị ụlọ anyị na-akpọ ya ogbu adani. Nke bụ either machete or cutlass. Okay? Yeah, on the ntakịrị, don't worry. I think this is the last thing I will show on the screen. I get use ebe m na-ede ihe. Ebe ahụ ka I ga-ejizi ede ihe. Nke abụọ, nke atọ bụ na ihe ọzọ ga-abata anyị n'uche bụ na eji egbu ihe. So let me put it here. Ọ bụrụ na mmadụ sị mma, all right. Mma, ihe mbụ anyị nwere ike isi kedu ụdị mma a na-ekwu okwu ya. Anyị wee na-ele anya, nwere ike ịbụ mma ekwu. Mma means knife. Ma ọ bụ mma adani. This is kitchen knife. Marble, machete, or cutlass. They kind of we are in kind of just sorrow no la akwụkwọ. Okay. All right. Ihe ọzọ ga-abata anyị n'uche bụ gịnị? Mma eji ya egbu ihe. Eji ya egbu ihe. All right. Nke a bụ na naanị mkpụrụ okwu a bụ mma egosila anyị ụzọ esi eche kedu ihe a na-ekwu maka ya. Mma. Mana enwere m ajụjụ ebe a m ga-achọ ọsịsa si n'aka mmadụ niile. Ajụjụ a bụ, anyị na-enye ihe aha site n'ihe ọ na-arụ ka ọ bụ ihe ọ na-akpa agwa dịka ihe a kpọrọ ya? I'm going to repeat. Anyị na-enye ihe aha site n'ihe ọ na-arụ ka ọ bụ ihe ọ na-akpa agwa dịka ihe a kpọrọ ya. And in English, mma mpekele, thank you, pen knife.
ọkwa a na-akpọ ya mma ọjị ma ọ bụ mma ọjị dịka ndị bekee nwere bread knife. Okay, all right, so the English translation to my question, do we, okay, all right, okay, Beatrice and Chineye, uplifted Paulus, Ndewo, you're welcome. Do we give an item or a thing a name based on what it does, the function of it? Or does a thing function as what it is called? So dịka na mma, mgbe anyị na-asị eji egbu ihe, alright, mgbe anyị na-asị eji ya egbu ihe, ọ bụ because na ọ bụ mma ka ọ bụ na mma ihe ọ pụtara bụ ihe eji egbu ihe? Which one? Do we acquire a name for something? Gịnị mere ndị Igbo ji kpọọ ihe a eji egbu ihe mma? Does it have anything to do with na eji egbu ihe? Chigos na ọha abụọ. Thank you, Usekwu Food, for liking. Thank you all that are tapping on the screen for us. Please, while you are learning, help us do that. Tap on the screen. It helps us get higher approval. All right. Okay, more AO. So you are a student. There. All right. So which one is correct? Do we give a name to something because of what it does? Or we derive the name of a thing from what it does? Somebody say, boy. Somebody say, yes, we give a name because of what a thing does. Any other answer to that? Any other? Anyị na-enye ihe aha site n'ihe ọ na-arụ. Okay, ihe ọ pụtara. Okay. So that is because na mma na-egbu ihe ka iji kpọọ ya mma. Is that what you mean, Dora Digital? That's what you mean. Okay. Now, Chigod, ụfọdụ mgbe a na-enye ihe aha site n'ihe ọ na-arụ, ị na-arụ, ma ọ bụ site ihe ọ pụtara. Okay. Mana ọ bụrụ na nke ahụ bụ eziokwu, kedu ihe dị ka ịhụnanya? Ịhụnanya. Kedu ihe mee anyị ji kpọọ ya ịhụnanya? Love. Yes. You get here. That's love. Why do we give it love? It's arbitrary, Chineye. Thank you. It is arbitrary. So, what am I trying to bring out here? The words of a language, what we call things, how we pronounce, how we call things, whether seen or unseen, it is arbitrary to the language. because you saw it, you Thank you, Usekwu Foods. Thank you for giving us that beautiful flower. That flower is precious to us. Thank you for the combo. All right, so the arbitrariness of the language makes it that the name we give to a thing may have nothing to do with the letters that make up the word. So the language on its own functions that way. And I believe every non-language works that way. Okay? The name we give a thing many of the times have little or nothing to do with the letters that make up the word that come together. But the arbitrariness is that all of us, we were born, we grew up and begin to speak the language we speak, having to define our world through that language. Okay? All right. Ubua,
I'm stopping here on my screen on my presentation. The rest of the things we are going to be doing now will be giving examples and exercises from the board. Father Augustine, Ndewo, you're welcome, Father. Ndewo. Let me reduce the reflection on my end. All right. Okay. Ugbua, anyị ahụla mkpụrụ okwu niile dị iche iche dịka m depụtatụrụla ụfọdụ n'ime ha ebe a. Anyị ka na-ele anya n'ọdịdị. Oh, okay. I will go back to my screen. All right. N'ọdịdị mkpụrụ okwu, the form of a word. Anyị ahụgo mkpụrụ okwu nke ihe mebere ya bụ otu mkpụrụ edemede, one letter, one sound. Anyị ahụgo nke ihe mebere ya bụ mkpụrụ edemede abụọ ma ọ bụ atọ gawa n'ihu ruo na ndị nke anyị chere na ha bụ ahịrịokwu